Ladies and gentlemen, the pillars of the nation. This is a real crowd. The 75 members sitting here, we counted. This is the reality of the world. As the very, because all calculations, everything now. My third year's friend, Mr. Bhuminathan, explained very clearly. And even in the beginning, that I'm not going to take much time of yours because I understand. Okay, just few minutes, because what's needed for you has been already given. Whether it is Mr. Thambi Tamilarasan, the motivational talk and his life stories, or Mr. Bhuminathan academic angle, he touched the spectrum of information. Definitely would have benefited out of it. I was watching keenly. And in my opinion, and what I can say, that I'm not going to take much time. I repeat once again, because if you want to become civil servant of India, let me put it very simply. Only one formula: KWD. KWD. If you're good at knowledge, of course, awareness, you clear your prelims. What may be the competitive examination? If you're good at, that the very knowledge in terms of depth, the maturity, understanding, the clarity of thought, you clear your mains written. Sir, I know about the stuff. I've got an in-depth understanding, the mature knowledge, what you call wisdom. This is what my stand over this issue. இதுதான் என் நிலைப்பாடு. The day you reach that level, you clear the interview process also. A decision maker is born. So I repeat once again, அவன் ரொம்ப கேடி அப்படிலாம் பேசுவீங்க இல்லையா, இனிமேல் ஒரு லெட்டர் சேர்த்துங்க. இட்ஸ் நாட் கேடி, KWD, knowledge, wisdom, decision. Put it simply, a civil servant is born here. Because I'm going to simplify, because they're already spoken. Much things are given to you. I'm very pretty sure. First of all, you appreciate yourself. Out of that, say the 250 students, the 75 leaders sitting in front of me. Come on, ladies and gentlemen. You appreciate yourself. கூட்டத்துக்கு வரவெல்லாம் ஓட்டு போட மாட்டாம்பாங்க. This is what reality. That's what we were talking. Real தேடல் இருக்கிற அந்த 75 பேர், the 75 people who really want to crack the code. You are sitting in front of me. There is no leadership without passions. There is no leadership without sacrifice. சாப்பிடாம பசியை பொருட்படுத்தாமல் அவ்வளோ பொறுமையாக உட்காந்து கவனிக்கிற பாரு, நீ தான் நாளைக்கு லீடர். யூ ஆர் த லீடர் ஆஃப் டுமாரோ. அப்புறம் ரெண்டாவது, இப்போ ஒரு சின்ன ஃபார்மில் சொல்லலாம். ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வைரக்கற்கள் கொட்டி கிடக்கும். த டைமண்ட்ஸ் ஆர் தேர் ஆன் த ரோட் சைட். பட் why should I fight for the glass stones? வைரக்கற்கள் அங்கே கொட்டி கிடக்கும் போது நான் கண்ணாடி சில்லுகளுக்கு ஏன் சண்டை போட வேண்டும்? There comes again, think big, aim high. தமிழ் சொல்லு, உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல். The small aim is crime. எல்லாமே பேசிட்டாங்க. So it's a summary of the very notion. So for that, I want you to be, when you start a day, when you start your life, you have to fix your vision. Have vision. Think big. Of course, aim high. அப்புறம் மிஸ்டர் தமிழ் நம்ம ஒரு மீடியா பர்சனாலிட்டி பேசும்போது ரொம்ப அழகாக சொன்னார், காது கேட்கக்கூடாது. இக்னோர் த நேசேயர்ஸ். உன்னை சுற்றி 100 பேரில் 99 பேர் உன்னால் முடியாது, உனக்கு இது வராது. They will talk about your limitations. Most of the best things in the world beyond your comfort zone. You are unstoppable, you are limitless for your kind information. எவன் முடியாதுன்னு சொல்கிறானோ நீ முடிச்சுட்டு பேசு. So have vision, think big, aim high, of course. Beyond that, ignore the naysayers. உன்னால் முடியாது என்பது முட்டாள்களின் அகராதி. இன்னைக்கு முடியாதுன்னு சொன்னதெல்லாம் கேட்டு very well. அதுக்கு lot of stories. I'm not going to take much time. I understand. I see your faces. I understand. You have to take your food. And beyond that, அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுத்து தூங்கிடக்கூடாது. You have to be smart. You have to be effective. You have to work hard. That should be, in a consistent manner. முயலும் ஜெயிக்கும், ஆமையும் ஜெயிக்கும், முயலாமை ஜெயிக்காது.
That effort is not one day fine morning, soda bottle உற்சாகம் புஷ்ஷுன்னு போயிடும் நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் மாதிரி. We don't want. இப்போ இன்னொன்று சொல்லுவோம், ஒரு புக்கு நான் 1000 புக்கு படித்தேன், 200 புக்கு படித்தேன், இந்த கதைலாம் கிடையாது. ஒரு புக்கை 200 தடவை படித்தேன், ஒரு புக்கை 1000 தடவை படித்தவனை பார்த்தா நான் பயப்படுவேன். The depth that comes out of, the passion that comes out of, the very consistency what you're talking about, ladies and gentlemen. So for that, I want you to be very smart, effective and consistent, player by working hard. And the hard work முன்னால இவ்வளோ adjectives போட்டுக்கலாம். You understand? அதுக்கப்புறம் தான் payback. I want to be strong. Why you want to become, civil servant of India? Why you want to become a leader? அப்படின்னு சொன்னா, sir, ஆகணும் அப்படி சொன்னா, for that you have to be strong. Strengthen yourself so that you can strengthen others. நீ பலமாக இருந்தால் தான் அடுத்தவர்களை பலப்படுத்த முடியும். முதல்ல லீட் பை எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மென், it is that way. It's a process of strengthening yourself. I repeat once again, the 75 leaders sitting in front of me. For your kind information, I don't know how many IAS, IPS, that IFS officials, even including Indian Forest Service, I have small OAS, going to be in future out of this 75. For your kind information, 1/3 of reservation for women has been given, out of parliament and state legislature. Forget about civil service. Beyond that, you can be, that lawmaker also. Instead of strictly adhering to as an administrative officer, 1/3 of reservation for women. This base knowledge, because there are no people. ஒரு 800 வேணாம், ஒரு 1000 வேகன்சிஸ் இருக்கு அப்படின்னா 330 going to be, that ultimately for MPs I'm talking about, for women. பேசணும், கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வேணும், அப்போ தானே சீட்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் மோர் தென் தட்ஸ் பிகமிங் சிவில் சர்வெண்ட். திஸ் பிளாட்ஃபார்ம், திஸ் ஸ்பேன் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் கோயிங் டு பிகம் லீடர் இன் யுவர் ஓன் லொக்காலிட்டி. ஸோ பே பேக் when you're given an opportunity. That I repeat once again, that most of the topics already touched, that's given paucity, of course, shortage of time, that I cut short, much of the talks. So with more power comes more responsibility. நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும், நான் ஐபிஎஸ் ஆகணும், நான் பிஎம் ஆகணும், நான் சிஎம் ஆகணும், எல்லாம் ஓகே. யூ ஹவ் பீன் கிவன் பவர். வித் தட் பவர் கம்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு சர்வ் பீப்புள் அல்டிமேட்லி. அதை மனசில் வச்சுங்க, அதுதான் வண்டி ரொம்ப தூரம் ஓடும். Beyond that, I was talking, of course, though I am talking about, more than, administrator, you become leader in Sonna Koda, the permanency of administration is by civil servants ultimately. As IAS, IPS, IFS officials, you are going to run the country. Kalangal marum, Katshigal marum. Every 5 years, once you get, the elections, the people may go. Men may come, men may go. Women may come, women may go. The permanency of administration, that comes the role of civil servants. You got to rule the country, rule the world even as IFS officer, as ambassador, as high commissioner. You got it, what I'm talking about. So do not want to take, much of your time. This is the right time. You please, you got it enough. Avail the opportunity. Think about, that already you are achiever. Out of 250 people, the 75 achievers, we are very glad to speak this extent, the தேடுதல் இருக்கு. The real search in you. That's why you are sitting in front of us. நான் பார்க்குறேன் உங்கள் முகத்தில் பசி கலை இருக்குது, ஆனால் அந்த eagerness to learn, அது I'm mesmerized. You are the guys, you are going to crack the code. Got it? So we want only this kind of people. புஷ்ஷுன்னு போய்டும், கூட்டத்துக்கு வரவெல்லாம் ஐ ரிப்பீட் ஓட்டு போட மாட்டான். இந்த பேஷன்ஸ், இந்த சாக்ரிஃபைஸ், இந்த பேஷன், யூ ஆர் த லீடர் அல்டிமேட்லி. ஆல்ரெடி யூ ஆர் லீடர், யூ ஆர் பார்ன் லீடர். பிகாஸ் உங்களோட தோற்று போனவங்களாம் யாருன்னு உனக்கு தெரியும். அந்த ரேஸில் பிரதர் சிஸ்டர் நீ ஜெயிச்சிட்ட, அதனால தான் யூ ஆர் சிட்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ. யுவர் பர்த் இட் செல்ஃப் எ விக்டரி ஸ்டோரி. யூ ஆர் அ பார்ன் லீடர். ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த டைம். So as a team, we are waiting, that ultimately under the banner of, Kingmakers IAS Academy as a great team at the national level, and we have proved already. Just come and experience. Let's work together. Ladies and gentlemen, I appreciate you once again for your passions and perseverance, of course, sacrifice. Thank you so much, everyone. Wishing you all the very best and best of luck. Thank you. Thank you, please. Thank you, please.